doctor, este día. Alrighty, good morning. Lives Matter with Dr. Ope Banwo, the El Patron of Immigration, right? Coming to you live on the El Patron Radio. Dice mi amigo Dr. Ope que muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos una vez más a la programación de Vidas a Inmigrantes Importan aquí con Dr. Ope, con las oficinas de Banwo y Bocue, aquí en 102.3 El Patrón. Dr. Ope, ¿qué tenemos el día de hoy? What do we have for today? All right, well, I'm so excited for another program today to answer some questions from several people who have been wanting some clarification on some other issues to do with immigration in America. And today we're going to be talking about the public charge benefit. You know, a lot of people are worried about this thing, this new definition of public charge, where they deny people green card because they say they're going to be dependent on the American economy. Ok, vamos a entrar a un interpret this a little bit briefly for the public. Voy a interpretar esto brevemente para el público que está escuchando 102 el patrón. Perfect. Yes. Thank All you right. so much. You know, when you apply to get papers in America, even not just green card, to get your papers in America, you have to be able to show that you are not going to be a drag on the American economy. In other words, you are not going to become dependent on America, that you can take care of yourself. Muy bien, una cosa muy importante, si van a aplicar para obtener sus papeles, su residencia, que es muy importante que demuestren, que tengan comprobantes de que usted va a ser alguien a beneficio a los Estados Unidos. No va a depender siempre de los Estados Unidos. Tiene que ser alguien muy independiente. Así es. Dr. Ope? You know, before, normally they will ask you before they give you your papers to be sure that you are not going to be relying on American Social Security, you are not going to be filing for welfare, you are not going to be taking public benefits before they decide to give you your papers. Antes de darte tus papeles, mis amigos, y es algo muy importante, ellos tienen que asegurarse y tienen que tomar en cuenta que usted no va a contar y va a depender siempre de ayuda pública. Es muy importante. En general, para no dar más información, si van a recibir papeles, los de inmigración tienen que saber que tú no dependes totalmente de los beneficios de Estados Unidos. Dr. Ope? Yes, before February 24th this year, okay, the rules were very simple. But they changed the rules in February this year, and a lot of people have been asking, how does that affect me? And that's what we are going to be talking about at length today. So a lot of the rules in February have changed and they're worried about affecting them. Is that right? Yes. Bueno, acabo de mencionar que muchas de las reglas, reglamentos en el mes de febrero de este año 2020 ha cambiado bastantes y mucha gente anda dudando y preguntando que si la van a impactar negativamente o positivamente al estatus migratorio de cada uno de ellos. Dr. Ope? All right, well, for those of you who have questions about that, you want to call us at the El Patron station right now. We are live. Give them the number. Come on. Que sí, of course, Dr. Ope, 402-402-553-1023 es el número de teléfono que usted puede llamar en ese momento para hacer preguntas al Dr. Ope. Aquí voy a estar para ayudarles, mis amigos. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para poder atenderlos y también Dr. Ope. All right. And if you can't call in while we are live right now, you can always call us for free consultation at our law firm, 402. Y también puede llamar a las oficinas del abogado al 402-345-5759. 5759. We are there Monday to Saturday. Están disponibles de lunes a sábado. All right. So the first question we got was, what does this new rule about becoming a public dependent on America, what does it mean for me? Esto, una de las primeras preguntas es ¿qué significa esto what was the phrase again? Public charge. Okay, ¿qué significa esto de cargo público para uno como inmigrante? I don't know how to explain. The way to explain that is, like I said, you have to prove that you are not going to be dependent on American welfare to be able to get your papers. La verdad se me dificulta expresar lo que significa esto de ayuda, public charge. Yes. Se me dificulta a mencionar y explicar lo que es cargo público, pero lo que puedo decir es que cuando usted obtiene sus papeles, usted tiene que comprobar que no depende totalmente de la ayuda del gobierno de los Estados Unidos. In other words, if you are applying for papers, whether to get your non-immigrant status or to get your green card, one of the things they look at is to be sure
that you are not going to be dependent on American economy. That's what public charge is. Volvemos a repetir, mis amigos, una de las cosas más importantes, eso es lo que acabamos de mencionar, que usted no va a depender totalmente de ayuda gubernamental de Estados Unidos. And this applies to those who are applying for green card. Eso se aplica para los que aplican para su residencia, Some people who are in student status. algunos para los que son estudiantes, Some other temporary workers. algunas más que están trabajando temporalmente en Estados Unidos. And then even those who want to apply for a visa, for different visas at the consulates abroad. Hasta también los que van a aplicar para visas para diferentes lugares del país. So it is important, if you are planning to apply for papers, either here in the US or outside, talk to a lawyer. Es muy importante que si usted va a meter petición o va a meter las aplicaciones para poder entrar con visa, ya sea aquí en los Estados Unidos o en diferentes países, es muy importante consultar con un abogado. To make sure that the public charge rule does not affect you. Para que así el cargo público no te afecta totalmente a ti. All right. Somebody asked us last week in the office whether these new rules apply to people who want to apply for citizenship, those who already have green card, whether it applies to them. Y la pregunta que hacen también que si también afecta a las personas que van a aplicar para su ciudadanía. ¿Tienen dudas sobre eso? And I'm saying, no, the new rules that about showing that you can pay your way in America does not apply to those who already have green card. Perfecto. Esto del cargo público no impacta a las personas que ya son residentes y quieren aplicar para su ciudadanía. Doesn't apply to those who are applying for asylum. No aplica para los que buscan asilo. Or TPS people. O gente que aplica por TPS. Because we get that a lot. If you have TPS, they're not going to be checking whether you have collected public benefits or not before you qualify for that. Bueno, lo que son los que tienen TPS no van a revisar si recibes beneficios o no. Or rather that you qualify for public benefit, not that you have collected. They are not going to check whether you are going to be qualifying for public benefit or not. Aclaramos, lo que es el TPS no van a investigar ni averiguar si tú vas a utilizar eso, vas a utilizar ayudas gubernales de Estados Unidos. Okay, so for that gentleman that called and asked whether it affected them to apply for citizenship, no, it does not. Para aquel jovenazo que llamó y preguntó sobre ese tema, no te impacta a ti. And then we have a Maria that called and wanted to know, how does this new rule different from the previous rules they have on public charge? Perfecto. Entonces, una de las preguntas que tenemos aquí rápidamente es que cómo es que diferencia los cambios en el mes de febrero de este año al año anterior. Before this new rule, antes de este nuevo ley, the government will look to see whether you are dependent on government. El gobierno buscaba si estabas dependiendo de ayuda gubernamental. And therefore not qualified to get your papers. Y así no calificas para obtener tus papeles. If you receive money, si recibes dinero, for what is called public cash assistance, para asistencia, ayuda pública, or you are in a hospital for long-term care that government is paying for. Si te han ayudado el gobierno por ayuda pues de hospitales, or whether you have collected Medicaid, si has recibido Medicaid, or state assistance benefits, o ayuda estatal, for what they call temporary assistance for needy families. That's it, TNF. That is for families who have need, whether you are dependent on that. O para aquellas personas que aplican para el TNF, que eso viene siendo ayudas, what was that, public needy families who have a need. Para personas que ocupan y necesitan drásticamente ayuda. So the new rules extended that. Entonces los nuevos reglamentos se han extendido un poquito más. Now they are adding something very important to it. Algo más importante para añadir. Now they are saying, even if you don't depend on these things right now, sí, aunque no dependas de esto en este momento, that they can look to see whether you are going to be dependent on it in future. Ellos también están averiguando si usted depende de ayuda gubernamental en el futuro. So what that means is that even if you are not dependent on government benefits now, aunque no dependas de ayuda gubernamental en este momento, the government can actually look and say maybe in 3 years' time you are going to be dependent. They will be looking for them. Yeah, they can look at it. They can look and see whether you are going to be dependent over the next 3 years. Entonces, aparte de mirar si usted depende de ayuda gubernamental en este momento, también están mirando si usted va a depender de ayuda gubernamental del gobierno
en el futuro, de aquí a 3 años. Now, let me say again, though you may not be dependent today, you might have enough income today to take care of yourself. Aunque usted puede depender de usted mismo y no necesita ayuda en este momento, They can look at it and say, and look at what is likely to happen to you over the next 3 years. y eso lo pueden utilizar para poder averiguar si en los próximos 3 años usted necesita ayuda. And then decide that you are going to become a public charge. Y hasta definitivamente decidir si usted es en caso de la ayuda pública. In other words, they will look at it. For instance, let's say your application shows that you are going to school. You are going to be going to school next year. Vamos a ver que tu aplicación dice que tú vas a ir a la escuela el próximo año. Or when they are interviewing you, O cuando te están haciendo la entrevista, you tell them you have a job now, tú le dices que ya tienes trabajo, but I'm going to be going to school over the next 1 or 2 years. pero voy a ir a la escuela en los próximos 2 años. They can then say, okay, you're not going to make money in the next 2 years to support yourself. Y este es un ejemplo donde ellos pueden decir, ¿sabes qué? Tú no vas a ganar dinero suficiente para depender de ti mismo. So then that means you are going to become a public charge. Eso significa que usted es un cargo público. So that is public charge in the future. Así que eso es cargo público en el futuro. And that will affect your papers today. Y eso te afectará tus papeles, tu residencia en este momento. This is why it's very important for you to get professionals to represent you. Y que es muy importante obtener ayuda profesional como un abogado When you fill out these forms, cuando usted rellena este papeleo, because you might say the truth porque quizás digas la the verdad, way you know it, así como tú lo dices, y, and it might affect you because you didn't present it well. y te puede afectar si no lo presentas adecuadamente. Now they've also added What was that again? another rule Another rule? Okay, hay otra regla más. that if you collect food stamp, Si usted colecta ayuda de then comida, you are a public charge. entonces eres ayuda pública. Before that was not included. Antes eso no existía. Also, federally funded housing assistance. In other words, if you collect money for housing that is funded by federal government, that is also considered public charge now. Si usted obtiene fondos federales, también eso aplica como carga pública. So what they've done is that they've included what is called totality of circumstances. Así que si usted califica como circunstancias de totalidad, They don't just look at specific things now. ya no ven específicamente ciertas cosas. They look at everything Ven totalmente a todo, mis amigos, to decide whether you are going to be a public charge to America or not. para poder decidir si usted es un cargo público. All right, so it is very important Es muy importante for you to make sure before you collect public benefit, antes de tener la decisión de colectar fondos y ayuda del gobierno. public benefit, not just money, O public sea, benefit. no estamos hablando nomás de dinero, sino ayuda pública. Si tú estás solicitando ayuda pública, They talk to a lawyer habla con un abogado. or talk to experts about it. O, ¿to what again? Experts Expert, ok. Habla con expertos y abogados. in your community. Y dentro de tu comunidad. Because if you collect it, Porque si tú colectas, it may affect you getting your green card in future. si tú colectas ayuda pública, cualquier tipo de ayuda te puede afectar. Because it's one of the big grounds that they're using to deny people's papers now. Es una de las cosas fundamentales que está utilizando el gobierno para poder impactar la decisión de los papeles. Yeah, for instance, people have asked me whether if I collect COVID benefits, Algunas personas me preguntan si puedo colectar ayudas o beneficios del COVID. whether this will affect this public charge thing they're talking about. Si esto me va a afectar a mí como un cargo público. And I tell them it's not. Dice el abogado, dice el doctor Ope que no. From what the rules that we have of COVID, De lo que tenemos ahorita en este momento sobre los reglamentos del COVID, it is considered a public emergency, es considerado como una emergencia pública. so they don't penalize you for collecting that. No serás penalizado. So if you qualify, please collect. Si calificas para ayuda del COVID, por favor, acepta. All right. When we come back, we continue with more of your questions on this public charge issue that is going on. Cuando regresemos en un corto comercial, vamos a tomar tu llamadita. Tenemos aquí una llamada, Dr. Ope. We do have a call. So when we come back from the commercial, we'll take the phone call. How's that sound? All right. That's fine. Fantastic. Let's do it. Ay, mis amigos, así que tenemos una llamadita pendiente en este momento. Vamos a ponerla en espera. Regresando a los comerciales, vamos a tomar tu llamada y te va a contestar tu pregunta. Sale, vale, mis amigos. Continuamos aquí en El Patrón con Dr. Ope de las oficinas legales de Banwo en Ibokwe. Alrighty. Yes, we are on commercial now, people. For those of you watching us from home, we are having a commercial right now, so you probably won't be hearing much.
Let me see. Look here. Thank you. Thank you so much. Appreciate it. All right, thank you. Sorry about that, man. All right. Muy bien, muy bien. Regresamos aquí con la programación de las vidas de migrantes importan, patrocinada por nada más y nada menos que las oficinas legales de Banwo y en Bokwe. En este momento tenemos una llamada. Dr. Ope, we have a phone call. We're going to intercept the call. We're going to ask what the question is. Vamos a Okay, recibir that's la fine. llamada y preguntarle en qué le podemos ayudar. Muy buenos días. El patrón, ¿con quién tenemos el gusto? Muchísimas gracias. ¿Tiene una pregunta directamente con el Dr. Ope? ¿Perdón? Claro que sí. She was asking if she can do a question in English. Oh, yes, she can do that. That's, Entonces, antes de continuar, cuando usted hace su pregunta, lo voy a interpretar para que la gente, o al menos que usted lo pueda hacer, pero de igual manera vamos a interpretar y luego vamos a dejar que Dr. Ope conteste. ¿Está bien? Perfect. What I was just letting her know is that she'll be asking the question if she can interpret it. Otherwise, I can do it for her. And then after the interpretation is done, she's going to ask it in English. Once I interpret in Spanish, you proceed and vice versa. Sounds good? all right, that's fine. Let's do it. All right. Go ahead. Adelante. No, if the benefit is for your child and not yourself, it will not necessarily affect him. And in any case, if he is the one looking for the benefit, in other words, if you are filing for him, the benefit they look at is the one that he has collected, not you as the wife or somebody filing for him. But remember though, when you are now filing for him, they will look at the totality of your family. Are you making enough money now to be able to take care of yourself, himself, and your daughter? And if not, if he doesn't make enough of that, then that could be a problem. What, do you have a green card? Okay, you are a U.S. citizen. Okay, fantastic. All right, so we're going to hold on for a little bit. Just want to people know, queremos saber lo que la pregunta para la comunidad. Brevemente, ¿nos puedes dejar saber en su pregunta? Usted es ciudadana y recibe beneficios, ¿correcto? Sí, muy bien. Y su esposo, pues no, ¿verdad? Ya, prometido, perdón. Entonces, la pregunta es... Just translate our discussion. Don't get involved with her. As I say, you translate what she says, translate what I say. All right? Just making sure that we have all the information out in public. All right. Asegurar que la información All right. sepa la comunidad y lo que estamos hablando. Muy bien. Y ya, Dr. Ope. All right. Can you please restate for us? So you are a U.S. citizen. Translate that. Eres ciudadana. Okay. And you are collecting benefit for your child right now, right? Y Okay. Those will not count against him. What's your other concern? Okay, translate that for them. Yes, absolutely. So, entonces, ella recibe beneficios del COVID y su hijo. Y la pregunta fue si su esposo le impactará sobre la decisión para su esposo. Y no. No, so it's not going to affect him because remember, the public charge they are talking about is whether he himself will become a public charge to America. Tu esposo no será impactado sobre eso porque recuerda que
Lo que es el cargo público aplica para los que son indocumentados y están aplicando. Ellos no solicitan ayuda pública. But once you file, Para los que ya de una vez que aplicas, they're going to look at all the income that you make, van a ver todos los ingresos que usted hace. that is legally making if he has papers Si to work. si es que legalmente está recibiendo, And then they're going to see whether you are making enough, van a ver si están haciendo suficiente, okay, that he will not be a public charge. que él no será un cargo público. So if, for instance, they have what they call, you have to make at least 125% of the poverty guideline. Tiene que hacer un 25%, 25%, 125%. o 125%. Ok, of poverty guideline. Muy bien. Entonces tiene que ser 1,25% de ayuda de pobreza. So when you file, Cuando tú aplicas, they're going to look at everything. van a ver a todo. So if your income and his income declared is not more than 125%, Si usted no cumple con los requisitos del porcentaje de ingresos, then that might be an issue. eso puede ser un conflicto. But the public benefit that you are collecting or that your child is collecting Pero la ayuda pública que usted está colectando y su hijo will not affect him because he's not the one collecting it. no lo va a afectar porque él no es el que está recibiendo esa ayuda. They only look at the benefits that he himself is collecting. Solamente ven de la ayuda que él mismo está recibiendo. I hope that answers your question. Eso es tu pregunta. All right, thank you so much for calling in. Appreciate you. If you need more follow-up, please call our office Monday to Saturday, 402-345-5759, and let them know that Dr. Ope offered you free consultation because we charge for consultation. But if you are coming from this El Patron, because it's a strong show, we give you free consultation. Fabulous. Thank you. Muchísimas gracias. Acaba de mencionar el Dr. Ope que con la invitación cordialmente para todos ustedes, la llamada 402-553-1023 para que usted pueda participar y hacerle pregunta directamente a Dr. Ope. Número de teléfono, Dr. Ope, what's the phone number for your offices? 402-345-5759. 5759. Es el número de teléfono que usted puede llamar para poder hacer una consulta o hacer una cita con Dr. Ope. Dr. Ope, please proceed. Adelante. All right, now, so somebody asked a very intelligent question when we were discussing this. Alguien hizo una pregunta muy inteligente. That they say, okay, what if I have danger of becoming a public charge? Dr. Ope, ¿qué tal si yo soy un peligro a recibir ayuda pública? Because I'm not making enough money? Porque lo que pasa es que no hago suficiente dinero. What is the solution then? ¿Cuál es la solución? One of the things the immigration can do Una de las cosas que inmigración puede hacer, is they can ask you to pay a public charge bond. they can ask you to pay for a public charge Bond. bond. Okay, now you pay some money to more or less like insurance for yourself. I don't know how to explain Muy that. bien. Entonces, usted puede hacer un pago como tipo aseguranza Basically to guarantee that you are not going to be a public charge. para poder garantizar de alguna forma que tú no vas a ser un cargo público. It's like a bond. Es como una ayuda. Let's say when you get arrested and they tell you to pay a bond to Así- come out. Así es como una ayuda financiera, pero no lo debes. So I'm giving an example, okay? Let's say somebody gets arrested Vamos a decir que alguien se lo llegan a arrestar and your lawyer applies for bond. y tu abogado aplica para una ayuda financiera. No, bond. A bond. Okay? What is bond? I don't think that's the word he's using. Bond that the court asks you to pay before you can come Un out. bono. Bono. Uh-huh. Sí. Okay? So they ask you to pay a bond. The bond is to be sure that you are going to come back for trial, right? Ok, muy bien. The bond that you pay to the criminal court El bono que tú pagas por el acto criminal que hiciste is to be sure that you are going to come back es for your trial. Es para asegurar que tú vas a regresar para tu ¿cómo se llama? Ayúdame. Trial. Juicio. Juicio. Okay? Ahí está. I think I need to go learn this Spanish now. No, Okay. So now, the same way with immigration. La misma cosa con inmigración. If they feel that you are likely to become dependent on government, Una vez más, volvemos a repetir, si ellos ven que usted es muy probablemente para ser a una de las personas que necesita ayuda pública, then they will make you pay a bond ellos te van a hacer que pagues un bono. so that you don't go and collect welfare or money from government. Una manera para asegurar que no vayas a colectar ayuda pública como las estampillas,
And when you do, Y cuando tú lo haces, they can use that money to replace it. ese dinero lo pueden utilizar, lo que tú pagaste, para reemplazar eso. Of course, that is if you have not collected any legal benefit before. That's if you haven't collected any Illegal benefit that you are not entitled to. Eso sí no has colectado ayuda o cualquier tipo de beneficio legal. All right, so I know this sounds a bit complicated to those of you listening at home. Y si se escucha algo complicado y algo confuso, That's why it's important to talk to experts. por eso es muy importante que usted consulte con expertos. So make sure you talk to a lawyer before you file any papers with immigration. Y asegúrate de consultar con un abogado, Because a lot of people make that mistake. porque mucha gente hace y comete errores. Oh, they say it's just a form, I can fill it and submit myself. Así dicen, yo lo puedo hacer solito y no pasa nada. And once you have submitted it, the mistake cannot be fixed. Ya cuando lo mandas, el error ya no se puede corregir. And then when they now deny your paper, you start looking for a lawyer. Ya cuando te rechacen la aplicación, ya comienzas a buscar un abogado. At that point, it might be difficult for the lawyer to help you. Y en ese punto será muy difícil para que un abogado te ayude. So it's better to talk to them before you file. Y es mucho mejor que tú consultes con un abogado, un experto, antes de mandar la aplicación. And of course, if you don't have money to pay a lawyer, Y claro, si no tienes suficientes fondos para pagar un abogado, there are many community immigration centers that can help you. hay muchas ayudas comunitarias para poder ayudarte en este So sentido. this is not just trying to say you must come and call me. Eso no significa que necesariamente tienes que buscarme a mí. You should look for possible help in your community. They have community immigration centers that can help you. Te sugerimos que también busques ayudas comunitarias para poder ayudarte en este sentido. The important thing is that you must try to get experts to look at your papers now before you file them. Lo más importante sobre todo esto es que usted busque ayuda de expertos sobre este tema. All right, because immigration is very difficult now. Porque ahorita, hoy en día, inmigración es bastante difícil. And once you have filed, it's difficult to make changes. Ya cuando mandas la aplicación es muy difícil hacer cambios. All right, let's move on to other questions. I have so many of them today, but again, we have to listen to our sponsors for a few minutes. Absolutamente. Antes de continuar con más de las preguntas que tenemos aquí, porque tenemos varios, vamos a escuchar a los patrocinadores de esta programación donde se llama y se titula Las vidas de inmigrantes importan. Aquí con las oficinas legales de Banwo y Bokwe. Continuamos aquí en el Patrón 102.3. Escúchanos a través de la aplicación de iHeartRadio. All right, we're in another commercial for those of you listening at home. We will be right back. This is good, Dr. Ope. A lot of legal terms that I need to learn. Banwo en Igbokuy estarán en los estudios tomando su llamada en vivo y contestando todas las preguntas relacionadas en el tema de inmigración. ¿Tiene un problema legal y le gustaría recibir una opinión profesional? Llame al 402-553-1023. ¿Eres una de las millones de personas viviendo en los Estados Unidos bajo el programa de DACA y te gustaría hacer una pregunta? Llámeles este domingo entre las 11 y 12 del mediodía y hable directamente con un abogado de Banwo. What she asked? I didn't hear it. Sintonice el What Patrón did the person ask on 102.3 the phone? FM este y todos los domingos de 11 a 12 del mediodía para el programa legal Vidas Inmigrantes Importan, traído a usted por las oficinas legales de inmigración Banwo en Igbokuy, localizados en la 35 Itach, número 3568 en Omaha, Nebraska. Alrighty, welcome back to the El Patron. Ahora sí, regresamos en el Patrón. You are listening to Dr. Ope Banwo, Estás escuchando a Dr. Ope Banwo, the El Patron of Immigration, el patrón de migración. coming to you live on the El Patron. En vivo, en directo, en el Patrón. Now, let me switch a bit to some of the questions some of you are sending in from concerning your parents and your brothers and cousins back home. Vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a cambiar un poquito las preguntas en vivo que estamos recibiendo sobre el tema de los hermanos, los primos. We have a question from somebody who says, I live in Honduras, Dice que tenemos aquí una pregunta sobre alguien que vive en Honduras. but I'm resident here in the U.S., Yo soy residente de Estados Unidos. and I want to know if I can bring my parents here and help them. Quiero saber si puedo traer a mis padres y poder ayudarlos. Well, my answer is that if you have only a green card, Si tienes nada más la residencia, amigo, you really can't file for your parents until you become a citizen. la verdad no puedes mandar la solicitud para ayudar a tus papás hasta que seas un ciudadano.
Your parents, of course, can come here as tourists. You can invite them to visit you as a tourist. Puedes invitar a tus papás, puedes traerlos como visitantes, como turistas. But you can only petition for green card for your parents Pero pues, no puedes mandar la petición para poder solicitar lo que viene siendo la residencia para tus papás where you become a citizen. hasta que seas ciudadano. Okay. But I also advise you, if you become a U.S. citizen También te sugiero que cuando seas ciudadano and you want to file for your y parents, quieres mandar la aplicación para tus papás, file a separate one for each of them. mandes la aplicación por separado, o sea, una para tu mamá y una para tu papá. It is important just in case something happens to one of them, Es muy importante porque si algo llega a pasar a alguno de tus papás, ya sea tu mamá o tu papá, so that the other one does not get affected. para que el otro, ya sea tu mamá o tu papá, no sea afectado. And somebody wants to know how long does that take. Y si alguien quiere saber cuánto demora eso, If you are a US citizen and file for your parents, si eres ciudadano y mandas la aplicación para tus papás, it might take about 3 to 6 months for immigration to make a decision. puede demorar de 3 a 6 meses para que inmigración tome la decisión. But if you're, once they approve it, your parents can then go and get a visa from the embassy in their country. If they approve it, their parents can go to the embassy, U.S. embassy, and get their visa. Yes. Ok, si lo llegan a aprobar, tus papás pueden ir a la embajada ahí en su país a recibir su visa. Unless, of course, they are in a country that doesn't allow immigration to the U.S. Al menos que vives en un país donde no permiten que tus papás lleguen a Estados Unidos. And because now this one you won't need to, okay, you can translate a bit, but I want to speak more to people from my country, Nigeria. Ok, en este momento voy a hablar directamente con mi gente de Nigeria. Because it doesn't, what I'm about to say now doesn't affect people from other countries. Muy bien, muy importante. Or from Mexico. It doesn't affect people from Mexico. Lo que él va a mencionar y va a hablar es un idioma que no impacta, no afecta a las personas, a los paisanos mexicanos o centroamericanos. It affects those who live in countries where they have been banned from immigrating to the U.S. Lo que voy a mencionar, y una vez más en otro idioma, son para personas que son impactadas y afectadas en países que no permiten que entren a los Estados Unidos. For instance, now if you are watching this from Nigeria, Si ves esto directamente desde Nigeria, you know recently Donald Trump passed a rule that you cannot apply for green card from Nigeria. y ya sabes que Donald Trump mandó una solicitud para que usted no pueda aplicar desde Nigeria. Because I always hear people tell me now from Nigeria that, oh, my father is my father, just let them know I'm talking now things that really don't affect Spanish countries, so they may not, so that I don't confuse them. Una cosa muy importante, lo que estamos hablando, lo que él está hablando es directamente para otro tipo de personas, nada que ver con la gente de México o la comunidad hispana. So if you don't interpret for now, they should not worry. Ok, entonces voy a dejar de interpretar por el momento para que él se pueda dirigir con otra comunidad totalmente diferente. Because this is important, is why I want to put it in there for people from Africa. Porque esto es muy importante y mucha gente de diferentes países también están escuchando. Okay, so for those of you in Nigeria, Trump passed a law saying you cannot immigrate to the U.S. anymore. So people ask me, but my father is a U.S. citizen or my husband is a U.S. citizen. Can he not apply for me to get a green card to come to the U.S.? And every time I have to answer it, no, you cannot, at least until Trump changes his mind or maybe the government is changed. He's saying you cannot immigrate. Immigration means, permanent immigration means getting an immigrant visa. So whether it is your father filing for you or your husband filing for you, they would not give you an immigrant visa in Nigeria right now from the time Trump passed that rule, I think sometime way back in February. But there's a way around it. Okay, for those of you who want to know, is that while they will not give you immigrant visa to come to U.S., they still allow temporary non-immigrant visas like B1, B2, like F1, like a P1 visa, E2 visa, E1 visa, and all the L1, all those visas that are not for coming to get green card. So what you want to do is, if you have, let's say, a wife here or a husband that is going to be filing for you, you want to try to come in with a non-immigrant visa first. So when you get in here with a non-immigrant visa, you can adjust your status to green card while you're already here. It's a subtle difference, so you are not really shut out if you know what they are doing. You come in with a visa, and then when you get here, you can then adjust to green card. The rules do not ban you from adjusting to green card if you're already in the U.S. It only
bans you from being able to get an immigrant green card visa from Nigeria. So if you want to develop this a little bit further, please call me on 402-345-5759 Monday to Saturday, and we can talk more about this, or call me on my cell phone, 402-208-0089. Only for that, if you want to have some clarifications on this, because this is a big burden to me. I get lots of calls every day from Africa, and I want to make sure I help you navigate that. Trump has not shut you out 100%. There's always a way around some of this route. All right, let me greet them at home that thank you for their patience for while I talk to my people. Absolutamente, claro que sí, doctor Ope. Una vez más, una disculpa entre la comunidad hispana, habla español, que pues en este momento pues se dirige directamente a aquellos que viven en países que no les permiten viajar a los Estados Unidos. Esto es directamente a aquellos que viven en Nigeria, también en ciertos lugares en África. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por su paciencia. Una vez más, usted quiere hacer una cita con los abogados de Banwo y Bokwe, pueden llamar al 402-345-5759. Una vez más, número de teléfono 402-345-5759. Si usted tiene una pregunta directamente al Dr. Ope, por favor llame al 402-553-1023. Una vez más, este es el número directo para poder participar, hacer la pregunta directamente a Dr. Ope. 402-553-1023. Ladies and gentlemen, briefly, this is just a message for you. If you guys want to ask a question to Dr. Ope, you can call 402-553-1023. Download the iHeartRadio app. Descarga la aplicación de iHeartRadio so you guys can listen to us anywhere. Dr. Ope, microphone's all yours. All right, fantastic. Now I have a question from somebody from Guatemala. Tenemos una pregunta de una persona que es de Guatemala. He said my mother was a U.S. citizen Dice que mi mamá fue ciudadana, who sponsored my sister. que por lo cual patrocinó a mi hermana. He filed an application for my sister. Mandó una aplicación para mi hermana. Unfortunately, my mother died 2 weeks ago. Desafortunadamente, falleció hace 2 semanas. Does my sister now need a new sponsor? Ahora, en este momento, mi pregunta es, ¿mi hermana ocupa alguien más para patrocinar, para que la patrocine? And what happened to her waiting list number? ¿Y what happened to the waiting list number? Yes. ¿Y qué pasó con la línea de espera de una numeración? My answer for you is not good news. Mi respuesta para ti, la verdad, no son algo bueno, no es nada bueno. If your sister is not in the U.S., Si tu hermana no está dentro de los Estados Unidos, then unfortunately, desafortunadamente, the petition filed by the mother will be revoked la petición mandada por parte de tu mamá será revocada and she will lose her priority date. y va a perder lo que es la fecha de prioridad. But if your sister is already in the U.S. Pero si tu hermana sí está dentro de los Estados Unidos before the mother died, antes de que falleció tu mamá, then the petition remains valid entonces la petición sigue en pie, while the person is in the U.S. siempre y cuando tu hermana está dentro de los Estados So Unidos. two different rules here. Son dos cosas muy diferentes. If you're outside the country, Si estás fuera de los Estados Unidos, the petition dies. muere la petición, You lose your priority status. pierdes totalmente todo. But if you're already here, either on a non-immigrant visa or in one form or the other, you're already in the U.S., Pero si ya estás aquí con visa, con cualquier otra petición, then you get to keep that petition and the number. entonces esa aplicación sigue en pie. All right, I hope that is clear. Esperamos que eso esté claro. We need to take one more break. Un receso más. When we come back, Después de que regresemos, we take more of your questions. tomamos más de sus preguntas. Remember, you are listening to Dr. Ope Banwo, Recuerde que está escuchando al Dr. Ope Banwo, partner at Banwo and Ibukwe Law Office. en compañía con los amigos de Inmigración Banwo y Bokwe. And if you are listening to us right now, Si está escuchando este momento, and you call the office anytime next week, llama en cualquier momento de la semana que sigue, you get a free consultation recibes una consulta gratis so you can book an appointment para que hagas una cita to come talk to Dr. Ope para hablar con Dr. Ope about your case. sobre su caso So when we come back, cuando regresemos. we continue. Continuamos, así es. En comerciales, mis amigos, en 102.3 el patrón. Expertos y defensores en leyes So we do have a phone call on the line, Dr. Ope. We have a phone call. Okay, fantastic. You got 15 minutes. Sorry? 15 minutes. That's fast, man. Los abogados de Banwo en Iguacui estarán en los estudios tomando su llamada en vivo y contestando todas las preguntas relacionadas en el tema de inmigración. ¿Tiene un problema legal y le gustaría recibir una opinión profesional? Llame al 402-553-1023. ¿Eres una de las millones de personas viviendo
a los Estados Unidos bajo el programa de DACA y te gustaría hacer una pregunta, llámeles este domingo entre las 11 y 12 del mediodía y hable directamente con un abogado de Banwo en Igbo Kui. Sintonice el patrón 102.3 FM este y todos los domingos de 11 a 12 del mediodía para el programa legal Vidas Inmigrantes Importan, traído a usted por las oficinas legales de inmigración Banwo en Igbo Kui, localizados en la 35 Itach, número 3568 en Omaha, Nebraska. Muy bien, y regresamos aquí con más de la información legales con el doctor Ope, directamente de las oficinas de migración en Banwo y Bokwe. Dr. Ope, proceed. All right, we have a question. Tenemos aquí una pregunta, tenemos una llamada, vamos a tomar la llamadita en este momento. El patrón, buenos días. Good. Claro que sí. Do you hear me? Yes, I hear you very well. Claro. I was married with a U.S. citizen and we got divorced after 3 years. Okay. February of next year, my residency expires. At what point in time do I apply again? Para la ciudadanía, ¿verdad? Para la ciudadanía. Okay, and what time of point after my residency expires do I reapply for my permanent residency? All right, now, did you say he got divorced? ¿Ya estás divorciado? Yes. But have they removed the condition of his green card? You know, normally when they give it to you, they give it to you with a precondition. Has he filed to remove the condition? ¿Te han quitado la condición cuando no te han quitado ningún tipo de condición en tu residencia? No conditions have been removed. Okay, but did he get conditional green card or full green card? Entonces, cuando tú recibiste tu residencia por completo o con condición? ¿Esa fue la condición, 10 años? Was that the only condition, 10 years? Oh, he got the 10-year one then? 10 years. Okay, then he can renew it anytime. He can actually file for renewal 6 months before it expires. Entonces, no puedes renovar 6 meses, hasta 6 meses antes, hasta que se expire. And if it has expired before you can always apply for renewal anytime. Si se expira antes, todavía puedes volver a aplicar otra vez para renovar. But you don't want it to expire before you apply for renewal, though. Pero no quieres es muy importante que no esperes hasta que se expira para aplicar. Because if you let it expire, then you're out of status. Entonces, si dejas que se expire, pues ya pierdes tu estatus migratoria. And then that might be a problem. Y eso puede ser un problema. You think you open the door? Oh, it's downstairs. Una vez más, perdón. Okay. Muy bien. So his question is he still eligible to apply for citizenship? Now, if what he got was because there are 2 types of green card, that's why I keep asking. Nada más que hay que tomar en cuenta que lo que acaba de mencionar es muy importante. Hay 2 tipos de residencia. There is one that they give you conditionally, that you have to apply after 2 years to remove the condition. Una de las residencias es con condición, que significa que tienes que volver a aplicar en 2 años otra vez. You have to reapply in 2 years, right? No, to remove the condition after 2 years. Tiene para poder aplicarlo de nuevo, para quitar la condición en 2 años. Or the one that doesn't have any condition that they just give you for 10 years. Hay una residencia que te la dan por 10 años y no tiene nada de condición. So let him clarify which one does he have. Entonces, nada más para clarificar, ¿cuál de las dos usted tiene? ¿Una sin condición, que son de 10 años, o con condición? Sin condición. Okay, so he's confirming that it's without condition. It's without condition. So what is his question now? Entonces, tu pregunta es, ¿cuál? How long does he have to apply for citizenship? Well, typically, if he was married to a U.S. citizen to get it, was he a U.S. citizen? Right? Yes. Para confirmar, tú te casaste con una ciudadana, ¿verdad? He's supposed to be able to. Yes, U.S. citizen. He's supposed to be able to remove it 3 years after the green card,
the full green card. Entonces, con eso significa que puedes remove the residency, right? No. He can apply for citizenship 3 years after the green He card. can apply. Okay. For citizenship for Después- 3 years after the green card if he was true married to a U.S. citizen. Si verdaderamente estabas casada con tu esposa, entonces en 3 años puedes aplicar. But if he doesn't want to go with the wife because maybe the divorce is separate, Sí, pero si no quieres continuar con la condición de estar casada con tu esposa, then 5 years. entonces ya después de 5 años. In other words, if you want to apply for your citizenship without your wife being any part of it, Entonces una cosa muy importante, si quieres aplicar para la ciudadanía y no quieres nada que ver con tu esposa, then 5 years. entonces son en 5 años. But if your wife is part of it, Pero si tu esposa es parte de esto, then 3 years. entonces son 3 años que usted tiene. Are you clear? Claro. Just 1 minute. Sí, ¿estaban casados por 3 años? Are you hearing him? Then put on your stuff. It doesn't. Okay, so he's been here for 3 years, but before the 3 years, they divorced. Does that affect him on his application? No, if he's going to, like I said, if he's going to be applying for citizenship without referencing to the wife, Sí, esto nada más en general. Si no vas a seguir con tu esposa, he can apply for it. tú puedes aplicar para tu So it will be ciudadanía. 5 years from when he got his green card. Entonces son 5 años después de haber recibido tu residencia. He said, thank you. Gracias. He said, thank you very much. He's going to give you a call directly to give more details about his... Exactly. So you should call us because it's possible you might be able to apply after 3 years, but I want to see all the facts well before I give you that advice. Entonces, esto es muy importante. Entonces, sí puedes aplicar después de 3 o 5 años, pero es muy importante que consultes directamente con el abogado para tener todos los detalles exactos, Because different rules apply. porque diferentes reglas aplican. Okay, so make sure you talk to us, 402 Es muy importante que llames al 345 402-345-5759, 5759 so that we can look at the different circumstances to give you the best legal advice. para ver diferentes circunstancias y darte consultas exactas y legales. Because remember what I've said so far, I haven't seen any paper or talked to you specifically on your situation. Porque recuerda que esta conversación no hablamos detalladamente de tu caso. So it's important. Es muy importante. Alrighty? Gracias. Un buen día. All right, well, guys, that's all we have for today. Bueno, mis amigos, es todo lo que tenemos por el día de hoy. I want to appreciate you for tuning in. Gracias por escuchar. Remember again, this is the El Patron, Recuerde que este es el patrón, the number one, the strongest radio in the Midwest. el número 1 y la frecuencia más fuerte en el medio oeste. And you have been on with the strong man of immigration himself, the El Patron. Y estás con alguien muy fuerte dentro de la comunidad de inmigración, Dr. Opie. All right, so talk to me. Again, you get a free consultation if you are calling from this station. Una vez más, puedes recibir una consulta gratis y especificas que escuchaste aquí en el patrón. When you call my office, Llamas a la oficina just talk to my secretary and tell them you found out about us on El Patron, y si hablas con mi secretaria, por favor especifica que hablaste y escuchaste de nosotros en el patrón, so that they can waive the $100 consultation fee for you. para que así pueden quitar la consulta el cargo de consulta de $100. That's a special benefit for El Patron listeners only. Esta es una oferta muy especial para los escuchadores, los radioescuchas del patrón. And the number to call is 402 Y el número de llamar es el 345 402-345-5759. 5759. And then tell them about Dr. Opie told you to call. Y menciona que Dr. Opie te dijo que llamaras. And then I would love to talk to you. Y me encantaría consultar contigo. In the meantime, Por el momento, remain safe. manténganse a salvo. Be careful out there. Ten mucho cuidado allá afuera And never waive your rights if you ever stopped by immigration y jamás te des por vencido a tus derechos. or police. O la policía.
Tell them you want to call your lawyer. Dile que quieres hablar con y consultar con tu Because abogado. any mistake you make Porque cualquier equivocación que tú hagas can be impossible for your lawyer to fix later. será muy imposible para que tu abogado lo solucione. It's better to play safe. Es mejor que juegues cuidadosamente. The Lord bless you, and I'll see you next week. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias, Dr. Ope. Thank you so much. Se merece fuerte los aplausos. A round of applause. Ahí nomás. All right, Dr. Ope, thank you so much. All right, I'll see you next week.